Hi all, welcome to our class. So in the last lecture we deal with a line integral, right? And now we will see what is surface integrals, right? Yeah, of course I will explain what is this surface integral means, and after that I will show you how to do problems, okay, by doing a problem. Anyway, listen here. And surface integral actually is in the form surface integral. If we have a vector function v, then v dot dA. Okay, so this is the general form of a surface integral. Okay, surface integral v dot dA. See here, this is dA, which means small area. Suppose this is a surface, right? So here I can consider a small elemental area. Okay, and this area is the dA, right? That means this area has a magnitude of dA, okay, and it has a direction perpendicular to the surface, okay, that is n cap. So dA into n cap ആണ് നിങ്ങളുടെ വെക്റ്റർ dA എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, area നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്കെയിലർ ആയിട്ട് പറയാറ്, but here area is a vector quantity with a direction normal to the surface, right? Remember, dA can have two directions normal to each surface, right? മേലേക്കും ആവാം താഴേക്കും ആവാം. So choosing which one is the direction is arbitrary. Anyway, if it is a closed surface, usually or conventionally we are taking the outside direction as the positive. Okay, so anyway, this is the small elemental area dA with the direction n cap. Okay, അപ്പോൾ dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് dA യും ഡയറക്ഷൻ n cap ഉള്ള ഒരു വെക്റ്റർ ആണ്, right? So here I have explained you what is dA, right? Now listen. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ v dot dA എന്തെഴുതാം? v dot actually yes, this is the closed surface integral. This stands for closed surface integral. Okay, closed surface means a balloon like shape, okay, or a sphere. Okay, it's a closed surface, right? Here it is a open surface, but if you have a shape like this, okay, 3-dimension, it is a closed surface, right? So while integrating over this closed surface, you have to put a circle over here, and we will write like this. Okay, so whatever, you will see it in problems so that you will understand it. Right at this time, I will do one problem and I will show you how to calculate the surface integral. One more thing, remember, if see here, this is an xy plane. This is an xy plane, and if I have taken an area right here, this is d. Okay, what is dA then? Definitely this length will be dx and this length would be dy. Okay, so dA is nothing but dx into dy, right? Okay, vector ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒരു ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ n cap. Okay, അഥവാ ഏത് ഡയറക്ഷൻ? നമ്മുടെ വെക്റ്റർ z ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഈ xy പ്ലെയിൻ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് z ന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്റ്റർ d എന്ന് പറയുമ്പോൾ dx dy ഇൻറ്റു ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? ഈ ഏരിയക്ക് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് z ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മൈനസ് z ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ z ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ k cap ആണ്. ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് k cap ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് k cap ആവാം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോസിറ്റീവ് എടുക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ദിസ് ഏരിയൽ വെക്റ്റർ dA will dx dy into k cap, where k cap is the direction of dA.
Right, clear. So by knowing all these ideas, let us now calculate a problem, a surface integral. Okay, so let me clear all this. Okay, dear students, now let us do one problem. You have given a cube of side 2. Okay, its length, breadth and height is 2, right? And it is placed in our Cartesian coordinate, and definitely you are asked to find the surface integral of v, this function, this vector function, all over the surface except at the base. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർഫേസിലുള്ള ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വി കാണണം. ഓക്കെ, എക്സെപ്റ്റ് ഏത് ഈ അടിയിലുള്ള ഈ ബേസിലെ ആ ഏരിയയിൽ കാണണ്ട, ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഏരിയയിലൂടെയുള്ള ഈ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന്റെ സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ this actually this question we can subdivide this into 5 surfaces. Okay, you can see an area right here. Okay, this part. Okay, I will call it as the surface 1. Okay, and of course there is an opposite part for this area, the area, and that is 2. Okay, and that is 2, and this side area is 3. Okay, definitely this is 4. Okay, ഈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ടോപ്പ് ഏരിയ ഈസ് 5. Bottom 6 ആണ്, നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, we are not calculating the integral over that bottom part. Okay, bottom surface. Anyway, let us evaluate the surface integral for all these five surfaces and add up. You will get the total surface integral. Okay, so let us find out the surface integral for first surface here. Our surface only in another column. Okay, listen here. For that surface, okay, you can see that it is in zy plane. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഏരിയ. അത് എക്സെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് 2 ആയിരിക്കും ആണല്ലോ. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾ ഓവർ ദാറ്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ zy പ്ലെയിനിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ any point in this surface will have z and y coordinate. Okay, and x is always 2 there. Clearly, അപ്പോൾ x equal to 2 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് dA, any small area considered over that surface, dA എന്തായിരിക്കും? It will be, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷന് ഈ പോസിറ്റീവ് x ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് dA equal to definitely ഇതാണ് ഏരിയ, this is y coordinate, this is z coordinate. അപ്പോൾ അതിനെ dx ഉം dy ഉണ്ടാവുക, സോറി dy ഉം dz ഉണ്ടാവുക, dy dz. ഓക്കെ, dy dz into ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, so that is positive x direction, so I cap. Okay, clear? So how I choose dA? The area 1 lies on yz plane, so dA equal to dy dz. And direction is രണ്ടെണ്ണാവാം, ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്കാവാം പുറത്തേക്കാവാം. നമ്മൾ പുറമേക്കുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത്, ആ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, that means I cap. So dA is given by this expression. Now you can calculate v dot dA for your first surface. Okay, v is given here and dA is here. Okay, what will be v dot dA? See, in dA only I component exists. Okay, so while taking scalar product you must multiply the similar components. അതായത് I യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റും ഇവിടെ I യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 2xz into dy dz. Okay, അപ്പോൾ എന്താ 2xz into dy
dz. Is it clear? Right. And definitely we need to multiply x plus 2 with the coefficient of j here, but there is no j component or any vector, any coefficient for j. Okay, j k ഇവിടെ absent ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. Now what is x? It is 2. So this is equal to x ന് 2 കൊടുത്താൽ 2 into 2 4 ആണ്. 4z dy dz. 4z dy dz. Okay, now let us integrate surface integral v dot dA equal to v dot surface integral v dot d എന്താണ് 4z dy dz. Since here we need since it is our surface dy dz, we need to split this into two integrals like this. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ ആദ്യം ഇവിടെ 4z dz ഉം dy ഉം വേറെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ dy ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി, ഇന്റഗ്രൽ ഞാനുണ്ട് 4z dz. സെറ്റിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 4z dz ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ, dy മറ്റൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ. Y changes from where to where? This is definitely 0. So y changes from 0 to 2. So integration is from 0 to 2. Similarly, z changes from 0 to 2. Okay, so what this gives? Equal to integral dy is y. Y. Limit you know 0 to 2. Right. Into integral 4z. 4 into z in the integral and the z square by 2. Limit 0 to 2. This is equal to 2 minus 0 2 into 4 into then the 2 കൊടുത്ത 2 square 4 2 minus 0 2. Okay, so this is 2 into 4 8 8 into 2 16. Right, so surface integral for this first surface is 16. So I can write it somewhere here. Okay, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സർഫേസിൽ എത്രയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കിട്ടിയത്? 60 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സർഫേസിൽ കാണാം. ഓക്കെ, remove this. Now the second surface. Second surface means ഈ സർഫേസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പുറകിലുള്ളതാ, ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നില്ലേ ആ സർഫേസ്. ഫോർ ദാറ്റ് സർഫേസ് എക്സ് ഈസ് 0 അല്ലേ? അത് നേരെ സെറ്റ് ബൈ പ്ലെയിൻ കാണുന്നത് അതേതാണ്? എക്സ് 0 ആണ് അല്ലേ? സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡി എ വെക്ടർ ഡി എ ഈസ് dy dz. സംശയമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? യെസ്, യു മസ്റ്റ് ലിസൺ ഹിയർ. ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ മൈനസ് എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. സോ ഹിയർ യു മസ്റ്റ് പുട്ട് മൈനസ് ഐ ക്യാപ്. ഓക്കെ, ഈ മൈനസ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മൈനസ് dy dz ഐ ക്യാപ് നേടാം കേട്ടോ. മൈനസ് dy dz ഐ ക്യാപ്. സോ ദിസ് ഇസ് dA. Now you find out v dot dA. Right. As the first case, as we seen in the first case, dy dz will be multiplied with the 2x into z. അല്ലേ? സിമിലർ കമൺ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? v dot dA കാണുമ്പോൾ അല്ലേ? v dot dA എങ്ങനെ കാണാം? v dot dA എങ്ങനെയാണോ? v dot dA കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ i ഉള്ളത് 2x ആണ്, ഇവിടെ i ഉള്ളത് dy dz ആണ്. അപ്പൊ ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, ശരിയല്ലേ? എന്താ വരുക? ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, 2xz into dy dz. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ ജെയും സെറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ 0. റിമെമ്പർ x is 0. So putting ഇവിടെ x 0, this goes to 0. So surface integral v dot dA. v dot dA is 0, so integral is 0. Okay, so second surface integration 0 ആണ്. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാണാം. Third integral. Okay, third surface is this would be the surface. Okay, remember this surface means
it is in zx plane and y is always 2. Okay, here y is a constant. For this third surface, y is a constant and it is 2. Now, DA എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ, ഈ പ്ലെയിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെഡിൻ്റെ എക്സിൻ്റെയും കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും. DA ടേംസിലായിരിക്കും. DX DZ ആണ്. ഉറപ്പല്ലേ? ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ അതിന് Z കമ്പോണന്റ്, X കമ്പോണന്റും Y കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഈ സർഫസിൽ എവിടെ നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും y കമ്പോണന്റ് എപ്പോഴും 2 ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഏത് കമ്പോണന്റ് മാറുക? എക്സും സെഡും മാറുക. അതുകൊണ്ടാണ് DA = DX DZ. ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? യെസ്, ഈ പോസിറ്റീവ് y ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മറ്റേ ചോദ്യത്തിലുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് y ഡയറക്ഷൻ. പോസിറ്റീവ് y ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j cap. റൈറ്റ്. Now find out v dot dA. Right. What is v dot dA? v dot dA. ഇവിടെ j കമ്പോണന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ ഐയുടെ കമ്പോണന്റുമായിട്ട് ഇവിടെ കമ്പോണന്റ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് 0 ആയി. കേർണലും ഇവിടെ ഇല്ല. ആകെ ഉള്ളത് j മാത്രമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ x+2 ഇൻറ്റു ഇതാ വരിക. എന്തായി? ഇവിടെ x+2 ആണ്. റൈറ്റ്. ഇൻറ്റു ആര് വരും? x+2 ഇൻറ്റു dx dz. Okay, dx dz. Clear? Now integrate it. Integral v dot dA, that is given by surface integral. Surface integral. And the v dot dA is yes, x+2 into dx dz. Okay, this can be easily integrated. Then the x in the part, z in the part, where split here. So integral first x is equal to x+2 dx. Okay, x+2 dx. Then integral is under dz. Definitely x changes from 0 to 2 as well as z changes from 0 to 2. 0 to 2. Okay, what you obtained? Yeah. X in the integral x square by 2. Limit 0 to 2. Okay, plus around 2 into the 2 into x. And the limit is 0 to. Fine. Now this into r dz set. Set integral 0 to 2. Today integration limit to 2 4 by 2 2 plus 2 4 vary. Okay, into 2 vary. So 4 plus 2 6 into 12. So third integral, okay, it is 12. Okay, fine. So clear. Now fourth integral. Okay, see, fourth surface is parallel to this third one, and this is the surface. For that surface, y equal to 0. Definitely, plainly x and z are y is 0. Okay, and dA and the dA. Yeah, x and z are dx dz. Direction of isn't it y direction? Isn't the direction minus y direction? Minus j. Okay, minus mumble. Fine. And what is v dot dA? Find v dot dA. J x minus into, okay, x+2 dx dz. Okay, so integral v dot dA, surface integral minus to x+2 dx dz. See, here also x runs from 0 to 2 and z runs from 0 to 2. So that means this integral is same as the third one. Okay, the difference is it has a minus. So this is the 12 minus 4 minus 12. Okay, so fourth one is very simple. It is minus 12. Okay, now we need to calculate the last and final surface integral.
fifth surface, that is the top one. Okay, E surface. For that, this plane, over this plane, any point is represented by x, y, z, where z is always 2. Z is equal to 2. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഇതിനുണ്ടാവുക ഈ ലെങ്ത്, അത് y ആണ്. ഈ ലെങ്ത് അതേതാ x ആണ്. സോ dA എന്ന് പറയുന്നത് dx ഉം dy മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ ഏതാ? പോസിറ്റീവ് z ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് k cap ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് v ഡോട്ട് dA ഈക്വൽ ടു, നോക്കുക ഇവിടെ dx dy k cap ആണ്. അപ്പോൾ k cap മാത്രം മതി. y into എത്ര z square minus 3 into dx dy. Remember z is equal to 2. Okay, so അങ്ങനെ 2 കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും? v dot dA will changes to y into z ന് 2 കൊടുക്കണം. 2 square 4 minus 3 1 into dx dy. Okay, clear? Now calculate the surface integral v dot dA, that's equal to surface integral y dx dy. Okay, we need to split this. How? dx in the part പിന്നെ y dy. Correct അല്ലേ? dx ഒരു integration, y dy മറ്റൊരു integration. x runs from I told you it is from 0 to 2. Similarly y runs from 0 to 2. Okay, so this is equal to dx ന്റെ x ആണ്, ലിമിറ്റ് 0 to 2 ആണ്. Okay, into y യുടെ y square by 2 ആണ്, ലിമിറ്റ് 0 to 2. This is equal to ഇവിടെ 2 minus 0 2 വരും, into 2 കൊടുത്ത 4 by 2 2 ആണ്, 2 minus 0 2 ആണ്, equal to 4. Okay, so for the fifth surface, integration is 4. Okay, clear? Right, now we can calculate the total surface integral for this cube, except for we have avoided this bottom surface. അപ്പോൾ അടിയിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമഴ്ത്തി വെച്ച ഒരു ബോക്സ്, ഒരു ക്യൂബ് അടിയില്ലാതെ കമഴ്ത്തി വെച്ച പോലെ ആ സർഫേസിലെ ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ v ഡോട്ട് dA ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഒന്നാമത്തത് 16 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തത് 0 അല്ലേ, പ്ലസ് മൂന്നാമത്തത് 12, നാലാമത്തത് മൈനസ് 12, അഞ്ചാമത്തത് പ്ലസ് 4. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 minus 12 0 0 0 by 16 4 20. Okay, so total surface integral is obtained as 20. Okay, so this is how we evaluate a surface integral. Okay, is it clear? Right. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ സിംഗിൾ സർഫേസ് എടുത്ത് കണ്ടു. നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ സർഫേസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വരാം സ്പെറിക്കൽ പോളാം നമ്മൾ പഠിക്കും, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എനിവേ, ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ എങ്ങനെ സർഫേസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഡു മോർ പ്രോബ്ലംസ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് integrals in depth. Okay, thank you.